Bonjour les amis. Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire des croissants. Croissant. Comment faire des croissants à chocolat? C'est délicieux et assez simple. Des croissants est très délicieux et aussi très simple. Les ingrédients pour faire des croissants au chocolat. Il faut la pâte mouillée, Du chocolat, D'abord, préparer la pâte sur la table. There we go. Wow! There we go. oh, this one. There we go. Amazing! Yes. Prepare la pâte. Voilà, les croissants. Ensuite, on roule la pâte du bas vers le triangle. On fait la forme d'une croissant. Des croissants, c'est délicieux. On met les croissants au four à 150 degrés Celsius. Ensuite, pendant 10 à 50 minutes. In our presentation, we discussed the differences between French cafe culture and English cafe culture, and in general, the differences in how they consume their food, how that relates to what we focused on, which was the idea of the chocolate croissant. And in our analysis, the things that I thought stood out the most were that American culture, everyone's always in a rush, and when you look for cafes in America, you mostly just see like chains like Dunkin' or like Tim Hortons or Starbucks, while in France, like they take the time to like make the food like especially, and they try their best to enjoy their food and really savor it, while in America we're just looking for like the next thing. And the French seem to value more of like sitting together, like we talked about in one of our lessons in liaisons. They like to sit together and enjoy their food together, and like conversation is a big part of it, while in America like most of the food here is made for like rapid consumption. Focusing in more on the idea of pain au chocolat, which is a chocolate croissant, I thought it was interesting that they don't just call it like a croissant de chocolat, but that they'll like know that you're a tourist if you refer to a chocolate croissant that way. I also thought it was interesting that croissants don't actually originate from France, and that they like borrowed this from a different culture. At first I was confused about why they call it pain au chocolat, but then I thought about it, and like that translates to like bread of chocolate. And when we researched, we saw that like in France they consume a lot of croissants, while here in America it's more of a delicacy, so we would think of it like as a chocolate croissant, but in France they might think of it as just a different type of bread that they have. They're consumed at like a much greater rate than I originally thought. I just thought about like the differences in culture and how in France food seems to be more like of an art, while in America food seems to be more fuel. Les Français sont des chefs très intelligents. La nourriture et la pâtisserie est très délicieux. Les Français adorent la croissant, et ils mangent beaucoup de croissants. J'aime la culture de la Français et manger lentement, which is slow eating, and je vais prendre une
petit déjeuner français. La culture alimentaire américaine met souvent l'accent sur des repas rapides et pratiques. En France, on prend plus de temps pour apprécier la nourriture. Le croissant représente bien cette façon plus lente et agreeable de manger. Bonjour. So me and our group decided that we were going to look at American and French cafe culture and kind of compare and contrast them. And more specifically, we dove into the croissant, or the chocolate croissant, and it's helped me realize that there's a lot you can understand based off food. For example, in France, croissants are also seen as being luxurious and to be enjoyed, and the French present that in that type of way. While then, on the other hand, in America, it's more of a go, 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 and that can be seen in other foods too, just like hamburgers or hot dogs, or even if we want to talk about drinks like beer compared to in France, they have wine. It's just, they give off a different kind of tone, and in America, it's more of a reckless, adventurous, kind of just fast-paced, kind of just getting it in my system compared to France, where you're supposed to enjoy it, like you sip on wine and you just enjoy your croissant and just hang with friends. And also, what we did learn was that the croissant wasn't even from France originally, which I thought was pretty interesting. And this leads into my French opinion about our topic. Après avoir comparé le croissant français en croissant américain, je me rends compte qu'il existe une différence dans notre perception. Ici, nous, elles sont souvent beaucoup quand même rapide et de manger qualité, tandis qu'en France, ils sont préparés avec plus de monde et de son. L'importance différence également en France, le croissant est un element de base, which is it's a staple food of their culture. On the contrary, contrairement étonnant, on produit sous la France un respect plus profond pour le produit du Bogota. Dans notre cours, nous avons appris des choses sur nos activités quotidiennes, les bases de la langue et comment comprendre notre vie familiale. L'importance de cet apprentissage nous a permis de comprendre le monde qui nous entoure à travers le prisme de la culture française. Un atout précieux au quotidien et lors de notre voyage à l'étranger. Sans cette connaissance de la culture française, nous ne pouvons apprécier pleinement notre propre vie. Par exemple, lors de notre présentation, nous avons pu étudier non seulement la culture française dans la vie tous les jours, mais aussi son histoire. Nous pouvons maintenant demander à quelqu'un qu'est-ce qui rend un croissant si typiquement français. Cette capacité nous permet de prendre les unes des autres et d'exprimer notre compréhension de l'influence de la culture française sur d'autres cultures et d'autres peuples. Tout le monde n'aime pas forcément les croissants, mais c'est un produit typique français qui nous permet de partager notre culture. En partageant des croissants, nous pouvons partager nos connaissances et notre appréciation mutuelle. Que nous soyons ou non de parfaits francophones, c'est apprécié par nous un respect mutuel et cela nous permet de partager notre temps dans le privé. Tandis la culture française continue de s'enrichir et la connaissance de ceux qui le font. La boulangerie française sont uniques et spéciales quand elles partagent des recettes familières et offrent du cadre convivial.